So I've been given the verse from the Chaitanya Charitamrita. Меня попросили прочитать стих из читания Чаритамрита. The Madhya Lila. Из Мадья Лилы. Chapter 1. Глава 1. Text 218. И текст 218. So I will chant the Bengali. Я прочитаю Бенгали. Dui jane prabhur kripa dekhi bhaktaganne hari hari bole shabe anandita manne. Dui jane. К двоим людям. Prabhura. Господа. Kripa. Милость. Dekhi. Увидев. Bhaktagane. Бхактаганы. Все преданные. Hari hari. Святое имя Господа. Bole. Произносят. Shabe. Все. Anandita. Анандита. Радостном. Mane. В уме. Translation. Перевод. Увидев, насколько милостив Господь к братьям, преданные очень обрадовались и в восторге закричали святое имя Господа. Хари, Хари. Комментарий. Шрила Нароттама Дас Такур говорит: Чадья Вайшнава Сева Нистара Паэчикеба. Только служа Вайшнаву можно освободиться из плена материи. Духовный учитель дает ученику посвящение, чтобы освободить его. И если ученик будет послушно выполнять указания духовного учителя и никогда не оскорблять других вайшнавов, то он заслужит их благосклонность, и перед ним откроется путь к освобождению. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху, дав посвящение братьям Рупи и Санатане, попросил преданных благословить их. Вайшнавы счастливы, когда видят, что кто-то снискал милость Господа. Им незнакомо чувство зависти. Если Господь уполномочил какого-нибудь вайшнава проповедовать святое имя по всему миру, другие вайшнавы искренне радуются за него, конечно, если они настоящие вайшнавы. Тот, кто завидует чужому успеху, является обычным материалистом, а никаким не вайшнавом. Зависть свойственна только мирским людям. Разве один вайшнав станет завидовать другому, если тому удалось развернуть широкую проповедь святого имени Господа? Истинный вайшнав всегда готов воздать должное проповеднику, несущему людям милость Господа. Материалист в одежде вайшнава не заслуживает никакого уважения. Шастры советуют сторониться подобных людей, упекша. Слово «упекша» означает «игнорирование». На завистников не следует обращать внимание. Проповедник должен любить верховную личность Бога, дружить с вайшнавами, проявлять милость к невинным и избегать или игнорировать тех, кто полон зависти и злобы. В движении сознания Кришны много завистливых людей, скрывающихся под личиной вайшнава, и от них нужно держаться как можно дальше. Завистнику, выдающему себя за вайшнава, служить не следует. Когда Нароттама Дас Такур говорит «Чадья Вайшнава Сева Нистара Паэчикеба», он имеет в виду настоящего вайшнава, а не завистника в одежде вайшнава. Can read the verse one more time. Еще раз прочитаю стих. So that's a very instructive verse and the purport. Это стих и комментарий, который содержит много наставлений. That Srila Prabhupada explains, real Vaishnavas are always happy to see. Let me finish. To see other Vaishnavas. Шрила Прабхупада говорит, что мы, преданные, всегда рады видеть других преданных. Especially when another Vaishnava is very successful. Особенно, если эти вайшнавы успешны. Of course, we have the prime example of Srila Prabhupada himself. И, конечно же, самый главный пример для нас — это сам Шрила Прабхупада. He spread the holy name, Krishna consciousness all over the world. Он распространил святое имя и сознание Кришны по всему миру. And that's a history that other Vaishnavas were not so much impressed by it.
История такова, что другие преданные не смогли добиться такого успеха. So rather feeling very happy, inspired, И вместо того, чтобы чувствовать радость и вдохновение, and offering all support, и оказывать всевозможную поддержку, the opposite happened, unfortunately. к несчастью, произошло противоположное. But the real Vaishnavas are always happy to see other Vaishnavas pleasing Krishna. Настоящие вайшнавы, они всегда рады видеть, как другие преданные удовлетворяют Кришну. Because this is what is most important, Потому что это самое главное, that Krishna will be pleased. чтобы Кришна был удовлетворен. And if Krishna is pleased, naturally any devotee of Lord Krishna is also pleased. И если Кришна удовлетворен, то, естественно, и любой другой преданный Кришны тоже доволен. But as Srila Prabhupada explained, that there are devotees in the dress of Vaishnavas. Но, как нам объяснил Шрила Прабхупада, есть преданные, которые лишь одеваются как вайшнавы. But they rather feel jealous, Но на самом деле они чувствуют зависть envy. и злобу. This is a very serious material quality, Это очень серьезное материалистичное качество. envy. Зависть, злоба. Belongs to one of the 6 enemies of a Vaishnava. Оно относится к 6 врагам преданного. So, envy is one of them. Да, и зависть — это один из этих врагов. Srila Bhaktivinoda Thakur, he even explains И Бхактивинода Такур тоже объясняет, that he uses the word Kali Chela. он использует слово «кали-чела». Chela means like a student, very obedient student, Чела значит что-то вроде ученика, очень послушного ученика, a very surrendered student. предавшегося ученика. Kali Chela. Кали-чела. They're very obedient, very surrendered students of Kali. Они являются очень послушными и преданными слугами, учениками Кали. Those who feel envious of other Vaishnavas. Те, кто чувствует зависть по отношению к преданным. But a true Vaishnav, he is always happy, jolly, inspired, seeing other Vaishnavas. Но настоящий преданный, он всегда счастлив, рад и воодушевлен, когда видит других преданных. There's one very nice verse by Narada Muni. Есть замечательный стих, произнесенный Нарадой Муни. He instructs Dhruva Maharaj. Он дает наставление Друви Махараджу. And in this verse, he explains, В этом стихе он объясняет. Gunadikan uses that Sanskrit term, Gunadikan. Он использует санскритский термин «гунадхикан». Gunadikan means one who is more qualified than yourself. Гунадхикан значит кто-то, кто более квалифицирован, чем вы. Mudam means pleasure. Мудам значит радость, удовлетворение, Pleasure, happiness. счастье. Mudam, Gunadikam Mudam. И он произносит гунадикам мудам. And lipsate in Sanskrit means one is feeling. Липсет значит, что чувствует. На санскрите это значит, человек испытывает, чувствует. So we combine Gunadikan Mudam lipsate, seeing another Vaishnava more advanced than yourself, one feels Mudam very happy. И если мы все это вместе совместим, получается, что когда преданный видит другого, более квалифицированного вайшнава, он радуется. So this is the first quality of a Vaishnava. И это первое качество вайшнава. Always happy seeing other devotees. Всегда счастлив видеть других преданных. And if one meets someone who is equally advanced, А если он встречает кого-то, кто находится на таком же уровне, somewhat on the same platform, ну, что-то вроде на той же платформе, one should immediately make friendship. он должен немедленно завести с ним дружбу. And those who are less advanced, А те, кто менее продвинут, one should feel compassion к ним нужно испытывать сострадание and try to help them make progress in their own Krishna consciousness. и пытаться помочь им продвигаться в их собственном сознании Кришны. So in this way, Narada Muni instructed Dhruva Maharaj. Таким образом,
Нарада Муни давал наставление Друи Махараджу. If one follows this principle of relationship, cultivating relationship, then one will not be affected by the three modes of material nature. И он говорит, что если человек следует этим принципам в своих отношениях, его никогда не затронут три качества материальной природы. And one will not be affected by the threefold miseries of material existence. И также его не коснутся тройственные страдания материального существования. Adhyatmic, adhibautic, adhidevik. Вот эти три вида страданий. So many miseries are there. Так много разных страданий. Especially when we grow a little bit older. В особенности, когда мы стареем, then the miseries of material existence become very prominent. Тогда страдания материального существования становятся очень явными. Now, when we are sitting on the lap of mother, we think, oh, material existence is very nice. Когда мы сидим на коленях своей матери, на коленях матери, мы думаем, материальное существование замечательно. But later on, that impression it begins to change. Но позже это впечатление меняется. So Srila Prabhupada, in the purport of that particular verse of the Srimad Bhagavatam, И в комментарии на этот стих Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада говорит, Narada Muni instructing Dhruva Maharaj, в стихе, в котором Нарада наставляет Dhruva Махараджа, he explains the opposite attitude. Он объясняет противоположный образ поведения. Generally, when we feel someone more qualified than ourselves, we become envious. Обычно, когда мы видим кого-то более продвинутого, чем мы сами, мы чувствуем зависть. And if someone is less advanced, we immediately deride him. А если мы видим кого-то менее продвинутого, мы начинаем его унижать. And if we meet someone equally advanced, then we become proud of our own activities. А когда мы встречаем равного преданного, мы начинаем гордиться своими собственными достижениями. See, this is what I'm doing. Посмотри, чем я занимаюсь. This is my project. Вот у меня есть такой проект. So many things I'm doing. Так много всего я делаю. Pride. Гордость. Just the opposite. Полностью противоположно. Narada Muni, he is a Mahajan. Нарада Муни является Махаджаном. Mahajano ye kanta pantha. Pantha means path. Пантха значит путь. We don't have to invent anything new. Нам не нужно ничего изобретать. Yena kata sapantha. We simply have to follow what is already given by the Mahajans. Яна Гатаса Пантха. Нам нужно просто следовать за тем, что нам уже дали Махаджаны. Here, perfect instruction is given. Он дает совершенные наставления. How to properly associate with other Vaishnavas. Как правильно общаться с другими вайшнавами. And also people, there's an additional quality. One should always feel compassion for those who do not practice Krishna consciousness. И также дополнительное наставление по отношению к тем, кто не обладает сознанием Кришны, нужно всегда испытывать сострадание. But especially one has to be on guard in the association of Vaishnavas. Но в особенности человек преданный должен быть всегда на чеку, когда он общается с другими вайшнавами. In the Skanda Purana, there's one verse. Есть один стих в Сканда Пуране, And it explains 6 kinds of offenders. там описывается 6 видов оскорбителей. They immediately go directly to the Raurava Narak. Они отправляются немедленно, прямиком в Раурава Нарак. The very special hellish planet. Это специальная адская планета. So these 6 types of offenders are being explained. И в этом стихе объясняются, что это за 6 видов оскорбителей. First, those who try to get rid of a Vaishnava. Первые — это те, кто пытаются избегать вайшнавов. Even to the point of trying to kill him. Даже до такой степени, что пытаются даже их убить. The second, those who blaspheme Vaishnava. Второе — это те, кто поносят вайшнавов. Third, seeing a Vaishnava and one does not pay obeisances. Третий вид — это те, кто видят вайшнавов и не предлагают поклоны. One who gets angry with another Vaishnava. Или те, кто гневаются, видя вайшнавов. One who develops enmity with the Vaishnava. Тот, кто развивает враждебность по отношению к вайшнавам. And the last one, by seeing a Vaishnava, one does not feel happy.
И последний — это тот, кто, видя преданных, не радуется. Now it is explained, Padanti Pitri Visadam Maharaurava Sangike. They all go to this particular hellish planet. И дальше объясняется, что все они отправляются на эту особенную адскую планету. Pitrivi, not only they, but Pitrivi, even their forefathers also have to go down. Но там также говорится о Питриви. Не только они сами, их предки тоже туда отправляются. And the Pitrivas, the ancestors, their ancestors will also go down. И Питривас, их потомки тоже туда отправятся. Very serious. Это очень серьезно. This is why to be on the safe side, every morning we pay our obeisances to the Vaishnava, Vansha, Kalpa, Tarupa, Shakti, just to be on the safe side. И чтобы остаться в сохранности, поэтому мы каждое утро приносим поклоны преданным, произнося эту мантру. Because it's so serious. Потому что такое серьезное оскорбление, серьезные последствия. Of course, you might, raise the question, who is a Vaishnava? Да, конечно, может возникнуть вопрос, а кто вообще вайшнав? That's also a serious question. Это тоже серьезный вопрос. But Chaitanya Mahaprabhu, he instructed us, one who's chanting the holy names of Krishna. Но Господь Чайтанья дал нам наставление. Он сказал, тот, кто повторяет святые имена Кришны, He's a Vaishnava. он вайшнав. Of course, you have more advanced Vaishnava, not so advanced. Конечно, есть и более продвинутые вайшнавы, этот может быть не очень продвинут. But one who tries to chant the holy name of the Lord, tries to serve Lord Krishna, Но тот, кто пытается повторять святые имена Господа, кто пытается служить Кришне, follow the rules, кто следует всем правилам, Vaishnava, тот вайшнав. all devotees. А все это преданные. So now there's one very nice song by Srila Bhaktivinoda Thakur. Есть одна замечательная песня, написанная Бхактивинодом Thakуром. And now he takes on a mood of extreme humility. В которой он принимает настроение чрезвычайного смирения. And he resembles those who do not respect other Vaishnavas. И он принимает образ мысли тех, кто не уважает вайшнавов. He's teaching us. Он дает нам наставления, учит нас. Parere udvega diachi jekato diachi jiber klesh. I'm such a rascal. Я такой негодяй. Such an envious person. Я такой завистник. I always put others into anxiety. Я всегда доставляю беспокойство окружающим. Always give pain to others. Доставляю им боль. Nija sukalagi pape nahi dori doyahin svarta paro. I'm very selfish for my own prestige. Я очень эгоистичен и всегда стремлюсь к собственному престижу. For my name, fame, adoration. К славе и почитанию. For my own happiness. К своему собственному счастью. I'm not afraid to commit any sinful activity. И я никогда не стесняюсь совершать любые греховные действия. Doyahina, I'm merciless. I'm a merciless person. И у меня абсолютно нет никакого сострадания. Greatly selfish. Я чрезвычайно эгоистичен. Parasuke duki sadamita bhashi paradukka sukha karo. When I see someone is becoming more advanced, Когда я вижу, что кто-то становится более продвинут, it gives me great pain. это вызывает у меня чрезвычайную боль. So I become envious. И я становлюсь завистлив. Sadamitai, I'm a great liar. Я великий лгун. Just for my own profit. Я лгу только для собственной выгоды. I speak any possible lie. Я готов врать как угодно. Paradukka sukha karo. When I see someone is suffering, Когда я вижу, что кто-то страдает, I become very jolly, я радуюсь. very happy. Очень становлюсь счастливым. What a wonderful song. Замечательная песня, правда? So a Vaishnava, he feels humble. Вайшнав, он чувствует смирение. He does not think I'm advanced, more advanced than others. Он никогда не чувствует, что я продвинут, я более продвинут, чем окружающие.
Because he's always meditating on Lord Krishna, поскольку он всегда медитирует на Господа Кришну, who is the embodiment of all transcendental qualities. который является олицетворением всех трансцендентных качеств. So now we can imagine the unlimited mercy of Chaitanya Mahaprabhu. И теперь мы можем с вами попробовать представить безграничную милость Чайтаньи Махапрабху And Nityananda Prabhu, и Нитьянанды Прабху, Haridas Thakur, Харидас Такура, the Panchatattva, также Панчататтвы and so many associates of Chaitanya Mahaprabhu. и многих других спутников Чайтаньи Махапрабху. This Jagai Madai Например, Джагай Мадай. were such sinful persons. Они были очень греховными людьми. We cannot even imagine. Мы даже не можем представить, насколько. They were killing people, Они убивали людей, raping, насиловали. anything they did. Они готовы были сделать что угодно. Burned down houses of people. Они сжигали дома, They were stealing воровали and always intoxicated. и всегда были опьянены. Very sinful persons. Очень греховные люди. And still Chaitanya Mahaprabhu gave his mercy to them. И тем не менее, Господь Чайтанья дал им свою милость. Due to the compassion of Nityananda Prabhu. И сделано это благодаря состраданию Нитьянанды Прабху. They did not follow any rules, nothing. Они не следовали никаким правилам, вообще ничему. Still they became liberated. И тем не менее, они обрели освобождение. This gives us an example in which hellish planet they would be transported to, we cannot even imagine. Мы даже не можем себе представить, на какую адскую планету они должны были отправиться. And yet, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu showed their mercy to them. И тем не менее, Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху проявили свою милость к ним. Because they fell at the feet of Nityananda Prabhu. Почему это произошло? Потому что эти братья припали к стопам Нитьянанды Прабху. That melted the heart of Chaitanya Mahaprabhu. И это растопило сердце Чайтаньи Махапрабху. Otherwise, he was not willing to forgive. Иначе он не хотел их прощать. He wanted to kill them. Он хотел их убить. So due to Nityananda Prabhu's mercy, they received the mercy of Chaitanya. И по милости Нитьянанды Прабху они получили милость Чайтаньи. And when they were fully surrendered, И когда они полностью предались, begging for forgiveness, они молили о прощении. and Chaitanya Mahaprabhu accepted them. Чайтанья Махапрабху, он принял их. And they all went to take prasadam together. И они все отправились вместе принимать прасад. Gadadhar Prabhu was there, Там был также Гададхар Прабху, Srinivasacharya, Шринивасачарья, Nityananda Prabhu, so many Vaishnavas. Нитьянанда Прабху, много других вайшнавов. And Jagamadai were also sitting there. И Джагай и Мадхай тоже там сидели. They were all taking prasadam together. Они все вместе принимали прасад. And then Chaitanya Mahaprabhu, he declared to all the assembled Vaishnavas, И затем Чайтанья Махапрабху, он заявил перед всеми собравшимися вайшнавами: now you should accept them as pure devotees. теперь вы должны принять их как чистых преданных. So some of the Vaishnavas were looking at each other. И тут вайшнавы стали переглядываться. Pure devotee. Чистые преданные? So to pacify their doubt, И чтобы успокоить их сомнения, Chaitanya Mahaprabhu demonstrated how he absorbed all the sinful activities of Jagai and Madai. Чайтанья Махапрабху, он продемонстрировал, как он забрал все греховные деяния Джагая и Мадхая. He told them, just see, now all the sinful activities are being absorbed. Он сказал: посмотрите, теперь все их грехи поглощены. And his golden complexion turned black. И его золотистое тело стало темным. And he was, Chaitanya Mahaprabhu, he was asking the devotees, how do I look now? И он спросил, Чайтанья Махапрабху спросил у преданных: как я теперь выгляжу? And they answered, you look like Krishna. Они говорят: ты теперь как Кришна And выглядишь. everybody was laughing. Все смеялись. And Mahaprabhu further instructed them that where do all these absorbed sinful activities, where will they go? И Господь Чайтанья тогда сказал преданным: куда же теперь все вот эти поглощенные мной грехи должны отправиться? Then he instructed everyone, chant the holy names of Krishna. И тогда он сказал: воспевайте святые имена Кришны. By hearing the holy names of the Lord, all these sinful activities will flee away. Слушая святые имена Господа, все эти грехи улетят прочь. Where will they go?
Куда же они отправятся? Then Mahaprabhu, he gave a very serious instruction. И Махапрабху дал тогда очень серьезное He наставление. said they will go enter into the hearts of those who blaspheme Vaishnavas. Он сказал, что эти грехи отправятся в сердца того, кто будет поносить преданных. This is where these sinful activities of Jagai Madhai will take shelter. Это то, где примут прибежище все грехи Джагая Мадхая. So how cautious we have to be not to blaspheme Vaishnavas. Поэтому нам нужно быть очень внимательными, чтобы не поносить, не оскорблять преданных. Instead, glorify them. А вместо этого прославлять их, Glorify the Vaishnavas. прославлять вайшнавов. Despite so many shortcomings we might have, Несмотря на то, что у нас может быть множество недостатков, but in everyone there's some good quality. но в каждом есть какое-то хорошее качество. So magnify on this good quality and glorify it. Поэтому нужно сосредоточиться на этом хорошем качестве и прославлять его. Never blaspheme Vaishnavas. Никогда не поносите вайшнавов. And the next day, На следующий день Madhai, who endured through that piece of clay at the head of Nityananda Prabhu, and some blood came out. Мадай, который поранил Господа Нитянанду кусочком глины, и из-за этого у него пошла кровь. Madhai, he could not sleep the whole night. Из-за этого Мадай не мог спать всю ночь. Always reflecting on the thought how he offended Nityananda Prabhu. Он постоянно думал о том, как же он мог оскорбить Нитянанду Прабху. He could not sleep the whole night. И из-за этого не мог спать всю ночь. So he was looking for Nityananda Prabhu. Он искал повсюду Нитянанду Прабху. And he saw him on the street, И он увидел его на улице, Nityananda Prabhu, Нитянанду Прабху. as innocent as a child, Он был невинный, как ребенок. chanting the holy names of the Lord, Воспевал святые имена Господа, dancing in ecstasy. танцевал в экстазе. So he fell at the feet of Nityananda Prabhu. И тогда он упал к стопам Нитянанды Прабху. Please forgive my offense. «Прошу тебя, прости мое оскорбление». And Nityananda Prabhu, he is so merciful. Нитянанда Прабху очень сострадателен. He told him, I feel like your parent. Он сказал: «Я чувствую себя как родитель, You're like a child. а ты мой ребенок. I don't take your offense serious. Я серьезно не воспринимаю твое Just like a оскорбление». child sometimes might kick the leg of the mother. И ребенок иногда может пнуть мать по колену. The mother doesn't take it serious. Мать не воспринимает это серьезно. So mother, he felt a little more pacified. Поэтому Мадай почувствовал некое умиротворение. But then he asked Nityananda Prabhu, but what about I committed so many offenses to so many people I cannot even count? И он тогда спросил: «Но что сделать с теми людьми, которых я оскорбил? Я даже не могу сосчитать их всех. I cannot even identify them Я даже не знаю, кто эти люди, to beg for forgiveness. чтобы просить у них I прощения. was so intoxicated. Я был так опьянен. I don't remember. Я ничего не помню. But I have certainly offended so many people, so many living entities. Но совершенно определенно я оскорбил очень многих людей, очень многих живых существ. How can I atone for it? Как я могу искупить это?» So then Nityananda Prabhu instructed him. И Нитянанда Прабху дал ему наставление. You build at the Ganga a beautiful ghat, Построй на Ганге прекрасный гhat, a bathing place. место для омовения. With your own hands you have to build it. Своими собственными руками должен ты его построить. Construct some nice, beautiful stairs into the Ganga. Сооруди красивые, очень удобные ступени, которые ведут к Ганге. It should look so nice that all the people will go there to take their bath at the Ganga. И это должно быть настолько красиво и привлекательно, чтобы все люди хотели пользоваться им и спускаться по этим ступеням Ганги. And you should reside there for some time. И ты должен жить там в течение какого-то And времени. whoever will come, И кто бы туда ни приходил, you pay your obeisances, приноси ему поклоны, take the dust of their feet, бери пыль с их стоп, then everything will be fine. тогда все будет прощено. So Jagai Madhai, they were residing at that ghat for some time, И Джагай Мадхай, они жили на этом гате какое-то время. chanting every day so many rounds Каждый день повторяли множество кругов of the Mahamantra. Махамантры. Whenever a person came to take bath,
И когда бы не приходил человек туда омыться, they paid their dandavats, они предлагали им дандаваты took the dust on the head. и брали пыль с его стоп на голову. This way, their existence became more and more purified. И таким образом их существование становилось более и более чистым. And they became fully surrendered to Lord Krishna. И они стали полностью предавшимися Господу Кришне. Now, imagine the mercy of Srila Prabhupada. А теперь представьте себе милость Шрилы Прабхупады. He transformed thousands, hundreds and thousands of people Он преобразовал сердца сотен и тысяч людей, who were also living such sinful lives которые жили очень греховной жизнью. into devotees of Krishna. И Он сделал их преданными Кришне. Cannot even imagine the mercy of Srila Prabhupada. Мы даже не можем себе представить милость и страдания Шрилы Прабхупады. Always pay our prostrated dandavats to Srila Prabhupada. Мы всегда должны приносить свои простертые поклоны Шриле Прабхупаде, Worship Srila Prabhupada. поклоняться Шриле Прабхупаде. And if he gives his mercy, И если Он даст свою милость, then we can truly make progress in our Krishna consciousness. тогда мы на самом деле сможем продвигаться в сознании Кришны. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. jai, Gop Premanande, Hari Hari Bolo. Any questions? Вопросы? Спасибо, Махарадж, за лекцию. У меня такой вопрос по 6 оскорблениям. Если преданный, встречая других преданных, не улыбается и, может, не здоровается, тогда он получается в положении хуже, чем люди, которые не преданные, но живут, скажем, в благости, в гуне благости. Получается, они в лучшем положении. Они не идут в ад. The question is about these 6 kind of offenders. The one of offenders is the one who not smile when he sees a devotee. And then he's not happy, doesn't feel happy. Yeah, he doesn't feel happy, and that means that this person is in this Vaishnav who not feel happy when he see another Vaishnav. He's in a lower situation than people who in mode of goodness, because they are always happy to see another people. Yeah, yeah. Да? Хуже? That means that his position is worse than... Low, very low. Очень низкое Not good. положение. Ну, тогда есть опасность в сознание Кришны прийти и в ад попасть. Then we have a danger that if we will come to Krishna, it's dangerous. Like if we will come to Krishna consciousness, then because of this offense we can go to hell. Yeah, yeah. Да? Правильно перевел, да? Ты не так немножко перевел, что эти вайшнавы, они хуже, как он спросил, чем материалисты, которые в благости. Гуни благости. Материалисты. That means that Vaishnavas who commit this offense is worse than materialistic people in mode of goodness. Yeah, yeah. Да? Therefore, we should always feel happy. Подумайте, куда вы попали. Нужно, he said that just contemplate where you are now. What? Just try to think about where are you now. Like you came to this society and now you know about this kind of offense and you can go to hell because of that. No, we should not think like this. Нет, так нам думать не следует. We should think that the other direction. Нам нужно думать в другом направлении. If I feel very jolly seeing a Vaishnava, Если я радуюсь, видя вайшнавов, then I will not go to hell. тогда я не пойду в ад. This is how we should think. Вот так нам нужно думать. And our relatives too, and our relatives will not go to hell also. Yeah, relatives not, ancestors not, the Pitris no. Родственники, наши предки и потомки тоже не отправятся. They will all benefit. Они все получат благо. Should always think positive, not negative. Think always positive. Нужно всегда думать позитивно, никогда негативно.
Should always be optimistic. Нужно быть всегда оптимистичным. Optimism is a essential quality of a Vaishnava. Оптимизм — это одно из сущностных качеств вайшнава. He always thinks optimistic. Он всегда думает оптимистично. Optimism, Оптимизм. very important. Это очень важно. To think in an opposite way, that is pessimism. Думать противоположным образом — это пессимизм. Another question? Еще вопросы? Вот там тоже. А если Джива, вот спасибо большое за лекцию. Если Джива не знает, да, что она оскорбляет, допустим, вайшнава, вот, как тогда, как это засчитывается? Засчитывается оскорбление, то есть если Джива, ну, вот, неосознанно, да, то есть как бы не в сознании Кришны, просто человек видит вайшнавов, да, и ну да, не радуется, не понимает, как бы, да, видит, ну, он привык, допустим, ходить в каких-то нормальных одеждах, как бы, да, и не выражает ни почтения, а наоборот удивляется, не понимает, как бы. Is it counts if someone not feel happy when he sees Vaishnav, but he not conscious that he's a Vaishnav? Like usual people, normal people, they do not know about anything about Vaishnavas, they don't know anything about offenses, but when they see devotees in these clothes, Vaishnava clothes, they become amazed and not happy about it. Amazed is a good quality. Не, если они удивляются, это тоже неплохо. Amazed, maybe it's the wrong word. Может, неправильное No, in слово. English. А. Amazed is positive. Но удивление — это тоже позитивно. That's why it's our responsibility to behave, in front of non-devotees in such a way that they will somehow develop a positive impression. Поэтому наша ответственность такова, что мы должны себя вести перед непреданными таким образом, чтобы у них складывалось позитивное впечатление о нас. Agyata sukriti, they will unconsciously benefit. Это называется агьята сукрити, они будут получать неосознанное благо, by appreciating the devotees. Принимая и ценя преданных. So that's our responsibility. Поэтому это наша ответственность. That we always behave in such a way that people appreciate. Чтобы вести себя таким образом, чтобы люди всегда это ценили. Then they will benefit. Тогда они будут получать благо. What is a secret ballad? Hare Krishna, please accept my obeisances. Is it possible to engage envy in devotional service? Можно ли занять зависть в преданном служении? Зависть, envy to devotees, to engage it in devotional service. Можно ли занять зависть к преданному в преданном служении? You just have to take out the element of malice. Malice? You have to take that out. Нужно просто оттуда убрать элемент злобы. Like the basic idea of envy is. Основная идея зависти такова. You recognize someone is doing better than you. Вы понимаете, что кто-то лучше, чем вы. That's like the beginning. Это самое начало. Someone is doing better than you do. Кто-то делает что-то лучше, чем вы. That's envy. Это зависть. But if you take out the element of malice, но если вы убрать оттуда элемент злобы, then you feel inspired by that. Тогда вы чувствуете воодушевление. By thinking, I should also serve Krishna like this. Вы будете думать, мне нужно также служить Кришне. He is serving Krishna so much in such better way. Он так хорошо служит Кришне, так много служит Кришне. I should also aspire to please Krishna like this, serve Krishna like this. Я тоже должен стремиться служить Кришне так же. So then the envy is also there. Зависть тоже может присутствовать. But there's no negative element in it. Но в ней нет негативного элемента.
So that recognition we cannot kill that recognition that someone is doing better than me. Мы не можем уничтожить это понимание того, что кто-то лучше нас. But there should be no negative element in it. Но в этом признании, в этом понимании не должно быть негатива. One should feel inspired. Нужно чувствовать воодушевление. He's chanting so nice the holy name of Krishna. Он так замечательно воспевает святые имена Кришны. Sometimes you see even new devotees. Иногда можно видеть даже новенькие преданные. How they chant the holy name, japa very seriously. Они воспевают святые имена джапу очень серьезно. Hare Krishna, every syllable, because they don't want to make any mistake. They want to, practice properly. Они произносят четко каждый слог, потому что не хотят совершить ошибки и очень правильно практиковать. So then you recognize that. И можно это увидеть и понять. Even that new devotee is chanting so much better than me. Что даже этот новенький преданный, он воспевает гораздо лучше, чем я. So cautious and very careful pronouncing the holy name. Он очень внимательно и сознательно произносит каждый звук святого имени. So you can think in two ways. Невозможно думать и так, и так. One way is negative. Один, либо негативно. Such a neophyte. Какой-то неофит вообще. Fanatic. Фанатик просто. What is this? Such a fanatical person. Просто фанатик какой-то. When you make advancement, you chant, relaxed, very cool. Когда вы продвигаетесь, вы начинаете воспевать очень расслабленно. But he overemphasizes just fanatic. Но он прикладывает слишком много усилий, просто фанатик какой-то. So there's a negative element in it. Это вот негатив, который может присутствовать. But a positive, then you feel inspired. Но если вы смотрите позитивно, вы чувствуете воодушевление. Just see how and so concentrated he's chanting his holy name. Как сосредоточенно он воспевает святые имена. I should also again be more concentrated. Я тоже должен стать более концентрированным вновь. Because I have the tendency to become a little bit negligent. Поскольку у меня есть склонность быть немножко пренебрежительным. And he sitting so straight while he's chanting. Он сидит так ровно во время воспевания. I should also do it again. Мне тоже опять надо так делать. Should feel inspired. Нужно чувствовать воодушевление. So you always have these two options. Всегда есть два варианта. Recognize someone's doing chanting in a better way, serving in a better way. Признать, что кто-то служит или воспевает лучше, чем я. You recognize, become envious. Вы признаете, чувствуете зависть. Put some negative elements in it. Negative thoughts. Добавляете туда негатива, каких-то плохих мыслей. He's just making a show. Он просто показушник. He doesn't really mean it. Он на самом деле не имеет этого в виду. When he's paying his, pranams in front of the deities. Когда он приносит свои пранамы перед божествами. Just artificial. А это все искусственно. Who knows what he's thinking inside his mind? Кто знает, что там у него на уме в этот момент? Always something negative. Всегда что-то негативное. So this we have to take out. И вот от этого нужно избавиться. We have to kick this out. This we cannot engage in Krishna service. Нужно это выкинуть. Это нельзя занять в служении Кришны. But to feel inspired, that of course we can engage. Но чувствовать воодушевление, это мы можем задействовать. That is wanted. Это то, к чему нужно стремиться. A devotee should always search for sources of inspiration. Преданный, он всегда должен искать источники вдохновения. Always look for sources what inspires you. Искать источники, которые его вдохновляют. Then you can nicely continue. Тогда можно очень легко продолжать. Any other thoughts? Еще другие мысли, вопросы? Харе Кришна, спасибо за лекцию. Скажите, а как правильно себя вести, когда мы вынуждены слышать оскорбления? То есть какое должно быть поведение, может быть, внешнее, и какая должна быть внутренняя позиция при этом?
how do we behave if we have to listen for offenses? Like the situation is that we have no other option. We need to listen to offenses. What should be our external behavior and internal position? You have to consult a advanced devotee. Нужно проконсультироваться с продвинутыми, старшими преданными. Describe the situation. Описать эту ситуацию. And because situations always differ. Потому что бывают разные ситуации. Always consult advanced devotees. Всегда нужно советоваться со старшими преданными. Then they can explain to you. Тогда они могут объяснить. According to time, place, circumstances. Все это должно совершаться в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. How to properly behave. Как правильно себя вести. How to deal with the situation. Как с этой ситуацией разбираться. Some other thoughts? Еще другие вопросы? There's one. Харе Кришна. Спасибо за ответы. Подскажите, научите еще, пожалуйста, как прославлять преданных правильно. Thank you for your answers, and please tell us how to glorify devotees properly. Properly. I thought glorifying is proper. Я думаю, что прославление — это правильно. You recognize their service. Нужно признать и ценить их служение. That's the basis of our glorification. We recognize their service. Такова основа прославления. Мы признаем их служение. Like sometimes, a devotee might render service to Krishna for so many years. Например, иногда какой-то преданный множество лет совершает служение Кришне. And he never heard anyone saying thank you. И никогда он не слышит слов благодарности. Especially those who voluntarily accept responsibilities. В особенности те, кто добровольно принимает какую-то ответственность. It's a very difficult service. Это очень сложное служение. To be responsible for so many aspects of our society. Это очень тяжело нести ответственность за разные стороны нашего движения, нашего общества. For projects. За разные проекты. It's a great responsibility. Это великая ответственность. And nobody says thank you. И никто вас за это не благодарит. That means glorification. Thank the devotees. Прославление значит, нужно отблагодарить преданного. For so many years you're rendering this particular service so nicely, so steadily. Thank you. Что на протяжении многих лет вы совершаете это служение так стабильно, поэтому спасибо вам. That means glorification. Это значит прославление. You distribute Srila Prabhupada's books so many years already. Вы уже так много лет распространяете книги Шрилы Прабхупады. Thank you. Спасибо. Such a wonderful example. Вы являетесь замечательным примером. You're cooking for the devotees. Вы готовите для преданных. Such a difficult service. Это очень сложное служение. Everybody wants to sit down and eat, enjoy. Все хотят просто сидеть и есть, и наслаждаться. But you are sacrificing the time to cook for the devotees. Но вы жертвуете свое время, чтобы готовить для преданных. Such a wonderful example. Вы являетесь замечательным примером. Thank you so much. Спасибо вам большое. That means glorify the devotees. Вот что значит прославлять преданных. Rather criticizing. Вместо этого не критиковать. You're already cooking for so many years. Ты уже так давно готовишь. We don't have to give examples how to criticize. Примеров того, как критиковать, нам не нужно приводить. We have usually no problems with that. С этим проблем у нас обычно нет. So I think we should stop here. Я думаю, здесь мы закончим. And continue at И продолжим когда? Friday. Продолжим в пятницу. Continue Friday.
Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande, Hari Hari Hare Krishna. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram,
Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Oh Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare.
Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. Gaur Premanande, Hari Hari Gaur.